আগের দিন আমরা লিনিয়ার মেজারমেন্ট সম্বন্ধে জেনেছি। আজ আমরা চেন সার্ভে শুরু করব। সার্ভেয়ারের বেসিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার মেজারমেন্টের পরে চেন সার্ভে। চেন সার্ভেইং is the type of surveying in which only linear measurements are taken in the field. This type of surveying is done for surveying of small extent to describe the boundaries of plots of land and locate the existing feature on them. It is the method of surveying in which the area is divided into network of triangles and the sides of the various triangles are measured directly in the field with a chain or a tape and no angular measurements are taken. Chain surveying is a simple surveying in which only linear measurement শুধুমাত্র চেন লাইন গুলোর দৈর্ঘ্য মাপা হয় চেন অথবা টেপ। এখানে সিম্পল যেখানে ফিগার থাকে এবং এক্সটেন্ডেড টু ডেসক্রাইব দ্য বাউন্ডারি অফ প্লট ল্যান্ড সিম্পল ফিগার সেই সব ক্ষেত্রে এই চেন সার্ভেটা করা হয়। Principles of chain surveying. The principle of chain surveying is to divide the area into a number of triangles of suitable sides. As the triangle is the only simple plane geometrical figure which can be plotted from the length of the three sides, even if the angles are not known, a network of triangles is preferred to chain surveying. Principle of chain surveying হচ্ছে area should be divided by triangle. টোটাল যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটাকে আমরা এরিয়া শুড বি ডিভাইডেড। এই একটা এরিয়া ছিল, এই এরিয়াটাকে কি করলাম তিনটে ত্রিভুজে ভাগ করলাম। এরিয়া শুড বি ডিভাইডেড বাই ট্রায়াঙ্গেল। Triangulation is the principle of chain surveying. If the area is to be surveyed is triangle in shape, and if the length of any sequence of the three sides are recorded, the plan of the area can be easily drawn. ত্রিভুজটা হলো একটা সিম্পল ফিগার যার তিনটে বাহু যদি আমি মেপে নিই তাহলেই আমি ছবিটাকে ড্র করতে পারবো। এই হচ্ছে এরিয়া। এই এরিয়াটাকে এই একটা ত্রিভুজ, এই একটা ত্রিভুজ, এই একটা ত্রিভুজ, তিনটে ত্রিভুজে ভাগ করে দিচ্ছি। টার্ম রিলেটেড টু চেন সার্ভে। একটা হচ্ছে সার্ভে স্টেশন। Survey stations are the points at the beginning and the end of a chain line. They may also occur at any convenient position on the chain line. Such station may be main station, subsidiary station, tie station. এই চেন লাইনের যে এন্ড পয়েন্ট গুলো হচ্ছে এই এন্ড পয়েন্ট গুলোকে বলা হয় স্টেশন। স্টেশন গুলো বিভিন্ন ভাগ হয়। একটা হচ্ছে মেন স্টেশন, সাবসিডিয়ারি স্টেশন or tie station. Terms related to chain surveying. একটা এরিয়া, একটা ত্রিভুজ, এই একটা ত্রিভুজ, এই একটা স্টেশন, এই একটা স্টেশন, এই একটা স্টেশন, এই একটা স্টেশন। এই স্টেশন থেকে এখানে আরেকটা স্টেশন নিয়েছি, এটা সাবসিডিয়ারি স্টেশন, এই একটা সাবসিডিয়ারি স্টেশন। এই চেন লাইনের উপরে একটা স্টেশন নিয়েছি, এই একটা স্টেশন, এটা হচ্ছে টাই স্টেশন। এইটা এই টাই স্টেশন থেকে টাই স্টেশনের যে লাইনটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে টাই লাইন। মেন স্টেশন, stations along the boundary of an area as controlling points are known as main station. The lines joining the main station are called main survey line. Main survey line should cover the whole area to be
surveyed, the main station are denoted by একটা ত্রিভুজের সিম্বল দিয়ে মেন স্টেশনটাকে চিহ্নিত করা হয়। Subsidiary station. Stations which are on the main station survey lines or any other survey lines are known as subsidiary stations. এটা হলো subsidiary station. These stations are taken to run subsidiary line for dividing the area into triangle, for checking the accuracy of triangles and for locating interior details. এই স্টেশনটা কেন নেওয়া হলো যে এখানে একটা ইন্টেরিয়র ডিটেইলস আছে, এইটার ডিটেইলসটা নেওয়ার জন্য, আর এখান থেকে এটা চেক লাইন হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। These stations are also subsidiary stations taken on the main survey lines. Lines joining the stations are known as tie lines. Tie lines are taken to locate interior details. এই একটা সার্ভে লাইন, একটা সার্ভে লাইন, এই সার্ভে লাইনের উপরে এই স্টেশনটা নিয়েছি, এই স্টেশনটা নিয়েছি, এটা বলছে টাই লাইন। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি হলো, একটা মেন স্টেশন থেকে সার্ভে লাইনের উপর পড়েছে, আর এই দুটো স্টেশনই সার্ভে লাইনের উপরে হয়েছে। Main survey line. Lines joining the main stations are called main survey lines. Baseline. The line on which the framework of the survey to build is known as baseline. It is the most important line of survey. Generally, the longest of the main survey lines is considered as the baseline. These lines should be taken through fairly level ground and should be measured very carefully and accurately. সবথেকে যেটা বড় লাইন হয় সেটাকে বলা হয় বেস লাইন। ওই যে ফ্রেমওয়ার্কটা করলাম, ফ্রেমওয়ার্কটার মধ্যে সবথেকে যে বড় লাইনটা ড্র হলো, এখানে যেটা বড় লাইন হলো, এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা বড় লাইন, তাহলে দিস ইজ কল্ড বেস লাইন। Check line. The line joining the apex points of a triangle to some fixed points is known as a check line. It is known as is taken to check the accuracy of the triangle. Sometimes the line helps to locate interior details. এই যে পয়েন্টটা আছে, এই পয়েন্ট থেকে আমি কি করলাম, এখানে একটা লাইন, this is called check line. Tie line. Line joining the tie station is termed as tie line. It is done to take the interior details which are far away from the main lines and also to avoid long offsets. Long offset নেওয়াটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এই এবং ইন্টেরিয়র ডিটেইলস নেওয়ার জন্য এই লাইনটা করা হয়। আমি কি করলাম, এই স্টেশনে একটা, এই চেন লাইনের উপর একটা স্টেশন নিলাম, এই চেন লাইনের উপর স্টেশন নিলাম, এটা হচ্ছে টাই লাইন। Selection of survey station. Survey station people select. The following points should be considered while selecting survey station. It should be visible from at least 2 or more stations. It should be visible from at least 2 or more stations. এই একটা স্টেশন, এটাকে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে দেখছি, 2 or more stations. As far as possible, main lines should run on level ground. All triangles should be well conditioned. Main network should have a few lines as possible. Each main triangle should have at least one check line. Obstacles to ranging and chaining should be avoided. Sides of the larger triangle should pass as close as boundary lines as possible. Trespassing as frequent crossing of roads should be avoided. একটা স্টেশন থেকে কমপক্ষে দুটো স্টেশনকে দেখা যেতে হবে, যতটা সম্ভব সমতল গ্রাউন্ডে নিতে হবে, রোড বা অন্য কিছুর যাতে অবস্ট্রাকশন না আসে সেটা দেখতে হবে। সার্ভে স্টেশন সিলেকশনের সময় এই পয়েন্টগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।
Operation in chain surveying. The following operations are involved in chain surveying: chaining, ranging, offsetting. These three operations are done simultaneously during the chain surveying. Fixing of station. Stations are fixed all marked with tape, peg, and ranging rod to make them visible. Stations are first of all marked with peg and ranging rods to make them visible. Unfolding of chain. To open a chain, the strap is unfastened and the two brass handles are held in the left hand and the bunch of thrown forward the right hand. Then one chainman moves to forward the holding the other handle until the chain is completely extended. প্রথমে ফিল্ডে আমরা কি করব, স্টেশনগুলোকে পেগ দিয়ে ফিক্সড আপ করে দেবো, তারপর রেঞ্জিং রড দেবো। এবার আমরা যে চেনটা নিয়ে গেছি সেই চেনটাকে আমরা সামনের দিকে বাঁ হাতে ধরে এভাবে ছুড়ে দেবো। এবার ছুড়ে দেওয়ার পরে আরেকজন যে থাকবে আমার, সে ফরওয়ার্ড এন্ড সামনে যাবে, চেনটা টানতে টানতে। This is called unfolding of a chain. Ranging. আমরা আগের কথাও বলেছি, what is ranging? The process of establishing intermediate points on a straight line between two end points is known as ranging. Ranging must be done before survey line is changed. চেনটা মাপার, চেন দিয়ে মাপার আগে আমরা কি যে পদ্ধতিটা ওই নিয়ে যাব, যে চেন লাইনটাকে সোজা নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করব, দিস ইজ কল্ড রেঞ্জিং। Operation measuring the distance survey line. Two persons are required in this operation, that is leader and follower. Chainman is the forward end of the chain who drags the chain forward is known as leader. Chainman at the rear end of the chain who holds the zero end of the chain station is known as follower. সামনে যে থাকবে সে হচ্ছে লিডার, পিছনে যে থাকবে সে হচ্ছে ফলোয়ার। এটা একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, ছবিটা দেখাচ্ছে এই রোড, একটা কার্ভ লাইন আছে, the chain the line. The leader moves forward by dragging the chain line and taking the hip ranging rod and 10 arrows. The follower stands at the starting station by holding the other end of the chain. When the chain is fully extended, the leader holds the chain ranging rod vertically at the arm's length. The follower directs the leader to move the rod to the left or right until the ranging rod is exactly in the line. Then the follower holds the zero end of the chain by touching the station peg. The leader stretches the chain by moving it up and down the both ends and finally places the chain on the line. He then inserts an arrow on the ground at the end of the chain and marks it cross with cross. Again, the leader moves সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে forward by dragging the chain with the arrow and the ranging rod. At the end of the chain, the fixes another arrow as before. As the leader moves further, the follower picks the arrow with were inserted by the leader. During chaining, the surveyor or an assistant should conduct the ranging operation. In this way, chaining is continued. When the arrows are inserted, the leader has not left with him. The follower hands over the leader. To measure the fractional length, the leader should drag the chain beyond the station and the follower should hold the zero end the chain at last arrow. Then odd length should be counted. একটা রেঞ্জিং রড এখানে প্রথমে
ওয়ান ম্যান ধরা আছে, এইখানে ওয়ান ম্যান আছে। সামনের দিকে চেনটা এগিয়ে নিয়ে যাবে, এখানে আসার পরে একটা অ্যারো দিয়ে দিল, এ আবার এড়িয়ে গেল, আরেকটা অ্যারো দিয়ে দিল, এ আবার এড়িয়ে গেল, অ্যারো দিয়ে দিল, এ আবার এড়িয়ে গেল, এইভাবে আস্তে 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 এগিয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড চেইনিং। Chaining on sloping ground. The object of survey is to prepare a plan or map. In the plan or map, the distance plotted between the 2 points is always a straight line. Even if the chaining is done on the sloping ground, this sloping distance is converted into horizontal equivalent distance while plotting. There are 2 methods of the finding out the horizontal distance with sloping ground: direct method and indirect. Direct method. This method is also called method of stepping. In this method, the distance is measured as small horizontal stretches. A suitable length of the chain or tape L1 is taken. The follower holds the zero end of the tape at the point on the top of the hill or sloping ground, that is point A. Then the tape is stretched horizontally from A, small length L1, 3 to 5 meter. The point at the end of the L1 is dropped, the mark on the ground A1. From the A1 again is traced exactly horizontal distance at the convenient step. এভাবে এখানে একটা রেঞ্জিং রড ধরা আছে, এখান থেকে একটা মাপ নেওয়া হলো, আবার এখান থেকে গিয়ে এখানে একটা নেওয়া হলো, এই একটা নেওয়া হলো, এই একটা নেওয়া হলো, এই L1, L2, L3, L4, L5 এগুলোকে অ্যাড করে দেওয়া হলো। This is called স্লোপিং স্টেপিং মেথড। কোনো স্লোপিং গ্রাউন্ডে যদি থাকে তখন আমি ডাইরেক্ট মেজার করতে হয়, তখন আমরা এই মেথডটা অবলম্বন করি। Indirect method. Indirect method involves calculation from the directly measured length. This method is briefly explained here. Horizontal distance of the segment calculated by knowing the sloping length of the segment and angle of the inclination. The angle of the sloping surface with horizontal can be known as a simple handy instrument called ebony level. Ebony level এর সাহায্যে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করে নেব, দিয়ে টোটাল ডিসটেন্স d1 to dn, d equal to l cos theta for d1 equal to l1 cos theta. এই ম্যাথমেটিক্যাল পার্টগুলো আমরা যখন প্রবলেম সলভ করব তখন আমরা দেখে নেব। এটা হচ্ছে অফসেট। অফসেট মূলত দু প্রকারের, একটা অ্যাকর্ডিং টু লেন্থ আর অ্যাকর্ডিং টু ডাইরেকশন। অ্যাকর্ডিং টু লেন্থ হচ্ছে লং অফসেট অ্যান্ড শর্ট অফসেট, আর অ্যাকর্ডিং টু ডাইরেকশন হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার অফসেট অ্যান্ড অবলিক অফসেট। পারপেন্ডিকুলার অফসেট মানে হলো যে চেন লাইন থেকে অফসেট লেন্থটা যদি পারপেন্ডিকুলার হিসেবে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় পারপেন্ডিকুলার অফসেট, আর যদি তির্যক ভাবে মাপটা নেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় অবলিক অফসেট। আর long offset and short offset, offset length more than 15 meter then called long offset, less than 15 meter is called short offset. Perpendicular. For setting the perpendicular offset, one of the following methods are used. That is the swing method, using crosstab, using optical or prism square. Perpendicular offset, when chain is stretched along the survey line and assistant holds the end of the tape on the object, surveyor swings the tape of the chain line and selects the point of the chain where the offset distance is. এখানে একটা পিন পয়েন্টে ধরেছে, এখানে জিরো এন্ডে ধরে এখান থেকে সুইং করে যে ম্যাক্সিমাম মেজারমেন্ট ডিসটেন্সটা হবে, এটা বলা হয় পারপেন্ডিকুলার। এই অ্যাঙ্গেলটা যে ফর্মেশন হয় এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। একটা মেথড আছে সুইং মেথড। পারপেন্ডিকুলার ইউজিং ক্রসটার, এটা ফিল্ডেই দেখিয়ে দেওয়া হয়। ক্রসটার, এটা হলো ক্রসটার, এই বরাবর, এটা চেন লাইনের উপরে থাকে, এখান থেকে এটা আর এইদিকে অবজেক্ট থাকে। যখন তিনটে যখন একই লাইন বরাবর চলে আসে, এছাড়া আরেকটা ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল স্কোয়ার।
এটা হলো অপটিক্যাল স্কয়ার। আরেকটা যেটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যালি যেটা করা হয় 3-4-5 মেথড, 3-4-5 মেথড, 3-4-5 মেথড, 3-4-5 এভাবেও একটা আলটিমেটলি। আমরা যে সব কাজগুলো করলাম চেন সার্ভেতে, অল অবজারভেশন এন্ড মেজারমেন্ট টেকেন ডিউরিং চেন সার্ভেইং আর টু বি রেকর্ডেড ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড field. It is a oblong book which can be carried in the pocket. There are two forms: single line field book, double line field book. The pages of the single line and having a red line along the length of the paper of the middle of the width. It indicates the chain. All chain edges are written across it. The space on either side of the line is used for sketching the object and the noting object distance. চলো field book, single line field book, double line field book. এই সাইডে স্পেস থাকে স্কেচিং করার জন্য, এখানে ডিসটেন্স লেখা আছে সেটা চেন এজ, আর এই যে গুলো হচ্ছে অফসেট লেন। এটা হলো চেন এজ, আর এই যে সাইডের ডিসটেন্স গুলো অফসেট লেন। এর যে ফিচার্স গুলো আছে সেই অবজেক্ট গুলোকে এখানে ড্র করে নেওয়া হয়। Obstacles to chaining. Obstacles obstruct direct chaining but execute plainly work. আমরা চেন লাইন যেতে যেতে চেন লাইনটা যদি সরাসরি না নিয়ে যেতে পারি, কিছু পয়েন্টে যদি অবস্ট্রাকশন আছে সেটাকে বলা হয় ওভার কমার চেন মেথডটা, সেটাকে বলা হয় অবস্ট্রাকল টু চেইনিং। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে যখন ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা করবো তখন